Good morning once again. Let me welcome you to today's edition of Press Review right here on Luntha Television. It's a beautiful Monday, the 23rd of March 2026. Ndemonga momwe timachitira ifewo we take you through some of the stories appearing in our two main newspapers. We are talking about The Nation and of course The Daily Times. My name is Bridget Mwanuka. I'm with my colleague here. Adams Pembe. Ziwenda. Ziwenda. Yipatsene somoni nanga. Aye. Tapatsana kale 5 because we have been here since 5 a.m. Together with Hinto Henry Malunga, giving you nothing but the best. Nothing but the best, and about a newspaper. I will give to my stories. Daily Times, Commercial, The Nation. All right, without wasting much time, on the front page of The Nation newspaper, APM pardons 27 prisoners as part of Easter. Partly, the story reads, President Professor Peter Mutharika has pardoned 27 prisoners as an act of mercy to celebrate Eid among Muslims and Easter for the Christian faithful. Okay, sizachire ndokweni pamakhala nthawi even nthawi ya Christmas kuondolera kubadwa kwa Ambuye Yesu timaona sokuliri adziko akupanga padoni kutulutsa akaidi mundende zosiyana komanso sura mangotulutsa amakhala kuti aona khalidwe. Yes, because khalidwe ndi chuma kumakhala malipoti kuti Adam ziwatu nde kuna akuvuta ndamene angokhala kaye akhuzumuke kaye. Yeah. All right. So what do you have on the front page? On the front page, Daily Times. Of course, it's also the same story, but the main story is health sector funding woes. So the parliamentary committee has criticized inefficiencies in the use of health funds, warning that poor absorption of resources is undermining service delivery despite increased allocation in key areas. So kaniyeguluta panyandrama taona kopso nthawi imene anduna azachuma Joseph Mwanamveka amapereka ndondomeko ya zachuma ya chaka chino kufikira chaka chamawa tinali konko ku parliament. So what we did was, before the presentation of budget tinachezapo ndi magawo osiyana including a healthiwa pali mkulu odziwika bwino George Jobe tinacheza nawo komanso after tinazacheza tukamba nonkhani ya za umoyo fa tinacheza ndi Betha Lipipa economics amene kumana tukamba since we are talking about health here. Amanena kuti we are fingers crossed because before the presentation of the budget pamakhala ma consultation meetings omwe amaitanisa so various stakeholders in the country. We talk of agriculture, economics, health, education. Amapereka ma submission yawo timafuna kuti ndondomeko za chuma ya ulendo uno mukhale easy. So iwo aja they were like fingers crossed kuti mwina atiganizire kuchuluke ndalama. After the presentation now we called them back, but this time around anayankhula ndi wapampando wa bungwe la Mehini. So yandula chipeta. So now what happened was they're like okay, tachokabe pachaka chatha tafikabe pe kumatika nakonda chifukwa kunkhani za umoyo kumanaso ndi mavuto osiyana just like any other sector, because olokuti umfuse Benedicto Kondowe za ku education akuzoti kwakuti akuphunzira pantengo kwakuti zokhala choncho. So anapempha unena kuti okay, this has been presented, implementation iso ikutani ikufunika. Okay, so on the third page of The Nation newspaper, I'm interested in health. Minister links maternal deaths to wash gaps. Minister of Health and Sanitation Madalitso Baloi has attributed maternal and neonatal deaths to preventable causes linked to poor water, sanitation and hygiene wash in the healthy facilities. Now inali event inaliko ndikumbukira amapanga launch nkhani za uchembere wabwino wa mayi chomwe akufuna akunduna za umoyo komanso mabungwe amene amaona za wash water and sanitation hygiene what akufuna kuti be chiwerengero cha mayi chimene chikukwina ena amafa kumene chifukwa kuti samangooneka pano tikuyankhula pa TV makolo athu amayi athu anadusa mu zowawa. So amaona kuti chiwerengero cha mayi cha imfa chikukweranso ndi chifukwa cha zinthu zokhudzana ndi uchembere wabwino. Komanso of course akambapo za wash kuti
nkhani ya madzi nkhani iso ndi nkhani imodzi imene ngati dziko inde tikuchita bwino mapena sitidafike pamene tikuno chifukwa pali zinthu zambiri maeriya zambiri amene anthu pakadali pano alibe even madzi abwino yeah so ma health centers kanzipatala imofunika mukhaleso ma services abwino nkhani ya madzi yeah you're right. You can take another one before we move straight to business. Yeah, so this one reads, Chinese envoy reaffirms China-Malawi partnership. A Chinese ambassador to Malawi, Lu Shu, has reiterated her country's commitment to Malawi's digital and infrastructural development as bilateral relations between the two countries mark 19 years this year. So ndikhani yabwino, koma ndikhani yonena kuti tikwenaso kumaona kuti taenda bwanji pano pa technologies ndizoti ndizikupita patsogolo anzathu ali batali ora tuone ma percentage ya anthu amene akugwisa ntchito digital things kumalawi kuno ili low kwambiri tithokoze kuti mayiko ena kumabwera like that even at that kukuthandiza kupereka so zithandizo nde ziziyamba ndifano ake kuonetsa kuti we are interested, we are able to I wanted to use this word, adopt. Yeah, adopt. Yes. Okay, so moving on to business news. Minister banks on fiber backbone to fast-track digital inclusion. Minister of Information and Community Technology, Shadrack Namalomba, says government has stepped up efforts to build a digital inclusive economy. Ikugwirizana ku technology. I think it nankula kube mwina nawe uoneko kuti pa business pali chani. Yeah, so I'll get World Bank challenges Malawi to export more. Malawi's path to stronger economic growth and achieving its 2026 development goals on boosting investment and increasing exports worldwide. World Bank's senior private sector specialist Ephraim Chilima said. So nkhani yonera kuti dziko lathu panopa timapanga kwambiri bodies. So we need to export more so that tibeze forex yambiri chikudandaula di forex panopa ulopa black market forex yonde kungamba simasewera. Okay, I'll take one more before we move to international or the world news. Firms credit rises to 2.3 trillion Malawi Kwacha report, and there is a subtitle: Economist says banks worry of lending to government. The story reads, private sector credit grew by 44.7% to 2.3 trillion Malawi Kwacha in 2025, but the stock position remains low at 20.5% of the 11.2 trillion Malawi Kwacha total domestic net credit from banking system, a Malawi government report has indicated. So zikakankhani ya zachuma zimavuta kupanga comment wake zamasamu masa ide ndikangoona nambala because go andita pani bondoda kusiyana ine mungu anuza chizungu apo pomni remote koma za numbers mungu 11 point umeita kugwira mmutu kuti talimba 11 trillion yomwe mbodi chani akulu hello pacha trillion ni maziro angati zovuta zinthu zake so ungadziwa china chili chose anthu feti mabadwa kuti strength ya wina imakhala ina weakness ya wina ndi strength ya wina moyo nkumatani kumapita uli ndi international kapena I should take of course you can get next okay, one. So Trump amandiwaza not okay sometimes amandipanga so annoy chifuka amoneka kuti amafuna ngati kuti dziko lonse likhale manja mwake then ndiwerenga ya Trump Iran trade threats over Hamas reopening. US President Donald Trump has threatened to destroy Iran's energy infrastructure if Tehran does not reopen the Strait of Hormuz within 48 hours. Mwaona ndechi maopsheze wewe mutsegule umenewo mutsegule kati simukutsegula tibwera tizagwisa ntchito mphamvu tiphulitsa umenewo ndikumbuka kuti pali wina pa social media kondo alikachamba makondo nena kuti dad amamenya kwambiri Okay, I'll take one more ndo wafika kali pa arts and culture. Rains kill 132 in our neighboring Zimbabwe. Heavy rains across Zimbabwe have killed at least 132 people, the country's Department of Civil Protection CDP said.
tikumanaso ndi mavuto ngati omwewo kwathu kuno. Timaona ngati kuti mvula yatha koma akulu yakumapeto kuno ndimene konongaso kwambiri. Even misewu yaonongeka, anthu kunkhota tikunena pano they've been washed away, ena kumwalira, ena kuvulala, ena kusowaso pokhala, which is sad. Ulendo uno ukalonga sikunamveke kwambiri mafrati. Nakonso kwa zachitika koma sikuti imene zachitikira kuno manakonso zachitika ndithu. Zachitika chifukwa nako kumakhala patsogolo. Kwa flood the water table nayonso ili high. The kwa flood kuti madzi akafika basi timankha jongova nyumba zagwa. All right, so moving on to arts and culture. So I have this story which reads content creators welcome Meta and TikTok meeting. So after engaging Malawi Communications Regulatory Authority, MACRA, on a number of occasions, seeking for solutions as regarding monetization, content creators in the country are now looking forward to a meeting with Meta and TikTok next month in Lilongwe. So inkhani mene yakayikuvuta kwambiri. Malawi ntazambira kati upanga content koma ambisa sakupindula. Managerians kwina kose South Africa pamene afika for example chairman Ndura pacha ali ma followers ambiri pa YouTube pa Facebook koma sakupindula. So zimakhala ngati zinthu zimene zozo paliso kanyamata kena kangobwera kumene ka stagic kakumaphunzitsa. He was one of the people anali pa forefront unena kuti no, you know what, people are learning a lot from me because content yake makhala most of the times kuphunzitsa. So akuphunzitsa technology, but at the end of the day akuononga data, akuononga nthawi, akuononga zero zake, but sakupindula. All right, speaking of women, we are in the women's month. Miss Malawi challenges girls to stay in school, very important. Miss Malawi Thandi Chisi has urged girls across the country to remain in school and complete their education to better position themselves for future leadership skills. Ndawerengera mwachisomo cause yafufutika. So I was trying so hard to say, okay, what can this mean? So long story short, Miss Malawi watu Thandi Chisi akulimbikitsa achitsikana kunena kuti tiyeni tilimbikire kupita kusukulu. Wanenanso kunena kuti for her to be where she is now, Miss Malawi chifaya sukulu. Usamangoti ndinooneka bwino ndili ndikabode ka fine ka sharp. Ndindrama zibwera zokha. Komanso kumene kuja kumakhala mafunso. And it's English. Wado kenako chizungu cha LES. Chola kuika inde. Kumabe mafunika be look sharp pamalo pacho kamanga yankhe. Kuti munthu yakudziwa chomwe akutani, chomwe yakuchita. So, about it, I have another story. Luana crowns Mr. and Miss Bunda, Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources. Luana on Saturday crowned Norman Mandua and Teleza Kachembere as Mr. and Miss Bunda 2026, respectively. Is this going to do Masugumu Zapita Patsogo? So ndizinto zoti zimalimbikitsa sombali nanga kuskulu kuja ka entertainment kamafunika wasati basi sinanga baja school basi matobetsa amana ambitsa sukulu ndo aya koma bwezi mulipa sibwezi ndilipa koma ndingona ko emotes Chuck Norris rekindles memories. Malawians on Friday took to social media to join the rest of the world to remember US martial artist and Hollywood action star Chuck Norris, real name Carlos Ray Norris, who died at the age of 86. Anafika saka ite sikomana tisangalasa tili achinyamata. Ine ndilana linyamata kumabe waja ntoliro. Okay, so Malawi ya so funny. Tima itenga chinthu chija kuchitembenuza. Atika kumveka ngati waja ntoliro. Waja ntoliro osapya. I olokumwamba Malawi likakhale pamodzi. Ndifantu obebesa pamalo. Okay, so back page of the Nation newspaper. Chalamanda chairs COSAFA appeals body. The Council of Southern Africa Football Association COSAFA has appointed Malawian private practice lawyer Noel Chalamanda as its appeals committee chairperson. Kani osangalasa kwambiri kuti khulupirira ifa Malawi kuti COSAFA ibangidwe chair ndi Malawi nzathu ameneyu Chalamanda. First name no ndizinthu za mtengo wapatali kwa basi. Ndipo moving on, Daily Times back page. Ray of Hope, as FDH Bank has promised to review its netball sponsorship package with the view of increasing
the amount following the success of the inaugural FTH Premier Netball League. Kanili abwino really. Nkani abwino kwa basi. Tipitaso ina imene iliyopatsa chidwi. National Bank injects 20 million kwacha into SKC Charity Golf. Monga mukudziwa bwino lomwe kuti mkazi wa malemu Vice President Mary Chilima anakhazikitsa foundation mu dzina la amuna ake. So National Bank yapereka ndalama yokwana 20 million chifukwa posiyidwa apa kukhala masewero a golf amene ndalama zake sipitire kuthandizira ntchito za chifundo zomwe zimagwira. Surprisingly kapa chosangalatsa kwambiri chonena kuti azimayi akaza kusewera nawo masewera amene wa golf. Mmodzi mwa ife amene amawerengaso news pano Kathy Matula is a golfer. So passionate about golf. Kwa basi mota ananditumizira kastoka mwali tapanga niko ni post itu. So National Bank of Malawi NBM PLC has donated 20 million kwacha towards the Saros Kraus Chilima SKC Foundation fundraising golf tournament scheduled for March 28th, 2026 at Lilongwe Golf Club. Moving on, Council calls for more women inclusion. The Malawi National Council of Sports, MNCS, has called for inclusion of more women in top decision-making positions in the sports sector. As you might know, azimaya apita pamwamba tachita include ndi tumzo nachitika mwa Saturday ifeyo azimai mu media tili ndika association kathu Association for Women in Media home ndinandika gathering. So one of the sponsor anali Linga FM the station manager wa Linga FM Khanzimai anadzayankhula and she was proud to say ine ngati station manager ndine nkazi ku marketing akupanga head nkazi chief reporter akupanga head nkazi maudindo ndithu akulu we are being trusted kuti amayi tipange lead. Thank God story ya dzulo mulibe newspaper yaleo koma mulina Chelsea Liverpool slip up in Champions League race azitaya goals from Beto and Iman Ndiaye and Everton a 3-0 victory to boost their chances of European qualification while dating their opponents' choices hopes for securing Champions League football next season. Okay, tuolevo imodzi swava Minister Louds Japanese Judo Championship. Minister of Youth, Sports and Culture Alfred Gangata has held the Japanese Judo Championship for promoting talent and skill development in the country. Izidu ndizijaza mafizo judo zokhanga kuti mwambana koma indi twali musana ambana ali masewera koma anthu akupita nazo kunja tili ndi mphunzitsi wina ku school kwathuku chikumbutso kansomba amadziwika bwino apita nazo kunja zimenezi za judo kwatiyimirira kupita kunja choncho ndi masewera abwino koma safunika chibwana umachoka ulibe ujemano ino ndine kupita komene kunde kuti ine ndimangothaya pakamwa koma yazi gogodoyo nde yapakamwa ndesi mungandifika andikudziwa mukudziwe koma imodzi yokha imene mwatha papa nditsoti mwathilapa mwaluza tu taluza tivomereze magana azitaluza ineyo ndine Ghana koma suti I was tempted to put on a jersey. It's a holiday, but I was like, no, I need to match up to your standard. I knew you were going to put on a jacket. Okay, so I think tachita zomwe tinabwerera kuti tidzapange tathokoze onse tenda nawo limodzi pano maso this has been Adams Manopembe kuona mu Tele Times. Okay, so I also took you through some of the stories appearing in the Nation newspaper, but as I mentioned, we only took you through a few stories, but if you want to grab a copy, they're both going at 4,000 kwacha. Titsanzikepo also, we've been here since 5 a.m. Morning live. Wazichulagala Adams Mwene Lupembe, and you've been with me, Bridget Mwanuka. Continue watching Luntha television because we have lined up a number of programs just for you. Good morning. Luntha Television stands as an autonomous faith-based broadcaster
with a national and international reach. Experience the difference with Luntha Television, where innovation meets experience. Our dedicated team, backed by cutting-edge technology, ensures seamless execution and unparalleled results. Luntha guarantees credibility and professionalism in all its endeavors and services. We offer, among this, production and broadcasting of jingles, music videos, narratives, documentaries, press services and programs on location or outside, live broadcasting of mass and other church functions, government or indoor functions, and political rallies, creation and broadcasting of special programs, sponsored content, sports and entertainment,